हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमती राधाना सामूति नामिने नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे पाश्चात्य स्थल कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री साति गौर हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे
Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna Hare Rama Hare Hare Krishna Krishna Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Krishna Hare Rama
हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण कृष्ण राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Prabhuji and Mataji, Sandovat Pranam, Honorable Srila Prabhupada and Gurudev. We'll start today's reading call. ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातम् सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्ण पादा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते सत्यकाञ्चना गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. We are reading from Srimad Bhagavatam. Raju Prabhuji, Hare Krishna. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రభుజీ నిన్న ఎక్కడ పెట్టారా నిన్న 27 to 31 నేను షేర్ చేయను మాతాజీ, మీరు షేర్ చేస్తారు. చేయండి ప్రభుజీ. ఎస్ ఎస్ ప్లీజ్. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయే నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికే కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః నమః పంకజనాభాయ नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे. ఎస్ ప్రభుజీ. కనిపిస్తుందా మాతాజీ? అంటే చిన్న కనిపిస్తుంది, నాకేనా అందరికా? అదే ఇంకా జూమ్ చేయలేదు మాతాజీ, నేను జూమ్ చేస్తాను. ఓకే. ఓకేనా మాతాజీ, ఇంకా పెద్ద చేయమంటారా? కొంచెం చేస్తే ఓకే ప్రభుజీ. ఎస్ ప్రభు. గుడ్, థ్యాంక్ యూ. ప్రసాద్ ప్రభుజీ స్టార్ట్. ప్రభుజీ ప్రసాద్ ప్రభుజీ లెఫ్ట్. అందరు లెఫ్ట్ అయిపోయారు ఇప్పటిదాకా. చాలా మంది ఉంటే మాతాజీ 8 మెంబర్స్. ప్రసాద్ ప్రభుజీ హరే కృష్ణ లెఫ్ట్, రాజు ప్రభు శిరీష మాత గిరిరాజ్ ప్రభు చదవరు. ఓకే, నేను మీరు మాతాజీ చదవాలి. లలిత్ మోహన్ ప్రభుజీ హియరింగ్ మోడ్. ఓకే, ఆదినాథ్ ప్రభుజీ కూడా హియరింగ్ మోడ్. ఓకే ఓకే, మీరు చదవండి మాతాజీ. కొంచెం పెద్దగా పెట్టరా ప్రభుజీ. ఆల్రెడీ 175 ఉంది మాతాజీది. ఓకే చదవండి మాతాజీ. శ్రీమద్ భాగవతం. మీరు ఫోన్ లో ఉన్నారా లేకపోతే ల్యాప్టాప్ లో ఉన్నారా? ల్యాప్టాప్ లో ఉన్నా. ల్యాప్టాప్ లో చిన్నగా అనిపిస్తుందా మాతాజీ? ఓకే, ఇప్పుడు వస్తుంది ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ చదవండి 27 to 31. ఓకే. చదవండి మాతాజీ. చదువుతాను. బ్యాటరీ పెట్టుకుంటున్నా, ఒక్క నిమిషం చదువుతాను. అండ్ అది ఎందుకో కర్సర్ వర్క్ అవ్వట్లే, మౌస్తో చేస్తున్నా, మౌస్ ప్యాడ్ స్లో ఉంది ప్రభుజీ. ఒక్క నిమిషం.
Yeah. Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from third canto, a chapter, Prabhuji? 32? 32 chapter 32 Mataji. Yeah, Entanglement in third canto, 32 chapter, entanglement in fruitive activities, 27 to 31 verses. Lord Kapila speaks on Jnana, 27. There is one common requirement for all yoga practitioners to achieve their respective goals: complete detachment from matter. एतावान्येव योगेन समग्रेण हयोगिना युज्यते अभिमतो ह्यर्धो यत् असङ्गस्तु कृष्णस्य 28. But those who are averse to transcendence realize the absolute truth differently through mistaken speculation, and thus everything appears to them false. Link: everything is false is not true. Lord Kapila explains in 3.32.29 that everything rests on him. From Mahatattva, I manifested the false ego, the three modes, the five elements, the five senses, etc. It's explained in 3.26 verse. The whole universe has come from me. 30th. How to attain this knowledge? By faith, bhakti, practice of yoga, and detachment, with a constantly controlled mind, and by giving up material association. Link 23rd to 31. Lord Kapila concludes his explanation of knowledge of self-realization, that is, Jnanam Tad Brahma Darshanam. Thus, I have explained to you about Jnana, realization of Brahman, by which one understands the truth about Prakriti and Purusha. You want me to continue, Prabhuji, or you will ask? will give to someone Mataji. Yes, thank you, Prabhuji. Yeah. Now joined. ఎవరు జాయిన్ Mataji? Shirisha is in hearing. Prasad Prabhuji? 8 ఉన్నారు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. మీరు ఎగ్జిట్ అయినట్టున్నారు. లేదు ప్రభు, యాక్చువల్గా కాల్ వచ్చినప్పుడు ఇది వాయిస్ తగ్గిపోతుంది ప్రభు, అందుకని ఎగ్జిట్ అయ్యి మళ్ళీ రీచ్ అయినాను. ఓకే ఓకే. అది అప్పుడు లౌడ్ స్పీకర్ పెట్టి మళ్ళీ మీరు అట్లా చేసారంటే వచ్చేస్తారు ప్రభు, లౌడ్ స్పీకర్ పెట్టి ఇట్లా. అది పెట్టినా రావట్లేదు బాబు, అది కూడా ట్రై చేశాను యాక్చువల్లీ. అందుకే ఏదైనా కాల్ వచ్చింది అనుకో, మనం అటెండ్ అవ్వకపోయినా సరే ఇది సౌండ్ తగ్గిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా, జూమ్ సమ్ బగ్. యా చదవండి ఇక్కడ నుంచి 32 to 36. ఓకే ప్రభు, 32 to 36. హరే కృష్ణ. హిస్ హోలీనెస్ శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. హిస్ డివైన్ గ్రేస్ శ్రీ భక్తివేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. 32, 36. Various paths ultimately to realize Bhagavan. 32. Either by bhakti, devotional service, or by jnana, philosophical research, one has to find same destination, the Supreme Personality of Godhead, Bhagavan. Link. But it is well known that the jnani is attain Brahman and not Bhagavan. Then how can the distinction of the both bhaktas and jnanas be the same? Just as a single object is appeared differently by different senses, the Lord is one, but according to the different scriptural practices, he appeared to be different. Okay. Yathendriya pratak dwarair ardho bahu gunasreyaha eko nanyeyate tadvad bhagavan shastra vartmabhihi. Note, perceiving milk with different senses. When we see milk, we see that it is white. When we taste it, it appears palatable. When we touch milk, it appears cold. When we smell it, it appears aromatic. When we hear, we understand that it is called milk, but one can best appreciate the milk with the tongue by tasting it and not with eyes.
nostril, or ears. Similarly, approaching the Supreme Lord by different means, those who try to find the Lord by mental speculation may approach, those who try to find the Lord by mental speculation may approach his bodily effulgence, impersonal Brahman. Those who try to find him by mystic yoga may realize him as a localized super soul. But those who directly approach the Supreme Truth by Bhakti Yoga can see Him face to face as Bhagavan. Thus, the Supreme Lord is the ultimate destination of all processes. But depending on the particular process one follows, one reaches a particular aspect of Lord. But Bhagavan realizes by Bhakti includes the realization of Lord Paramatma and Bhagavan features as well, which is mentioned in 3.32.26. Thus, bhakti is the best path and Bhagavan realization is the ultimate link. What are the various spiritual practices by which the Lord can be perceived? 34 to 36. Different scriptural practices, pious actions, okay, sacrifices, charities for grihasthas, austerities for vanprasthas, Vedic study and discussion for brahmacharis, control of senses and mind, renunciation for sannyasis, yoga practices, yoga practice, and then bhakti, and then sakama and nishkama, and then varnashrama activities. Understanding the nature of atma and form attachment. These are the different spiritual practices. Hare Krishna. All detachment. 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 Sorry. Yeah, Okay, nature of Atma and form detachment. Yeah. Thank you, Prabhu. You are saying something, Prabhuji? మీరు అడుగుతున్నారు? లేదు బాబు, ఇవన్నీ అంటే డిఫరెంట్ పీపుల్ డిఫరెంట్ ఆశ్రమాల్లో డిఫరెంట్ వేలో ఇవి ఆశ్రయిస్తారు అని చెప్తున్నారు కదా ప్రభు. ఓకే, డిఫరెంట్ ప్రాక్టికల్ స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీసెస్, రైట్? వెరీ నైస్ ప్రభు, అన్ని ఒక చోట ఉన్నాయి ప్రభు. సాక్రిఫైసెస్, చారిటీస్ ఫర్ గృహస్థాస్, ఆస్టరిటీస్ ఫర్ వానప్రస్థాస్, వేదిక్ స్టడీ అండ్ డిస్కషన్ ఫర్ బ్రహ్మచారీస్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది కంట్రోల్ ఆఫ్ సెన్సెస్ అండ్ మైండ్ అండ్ రెనౌన్సియేషన్స్ ఫర్ సన్యాసి. సర్వం న్యాసం. ఓకే, యోగా ప్రాక్టీసెస్, bhakti and sakama and nishkama and varnashrama activities, understanding the nature of atma and form detachment. Very nice, everything is at one place. Thank you Prabhuji. Haribol. లలిత్ మల్ రోజు చదువుతారా ప్రభుజీ? హరే కృష్ణ. లలిత్ మల్ ప్రభుజీ. Prabhuji said he'll be hearing mode until 8:45, Prabhuji. Okay. గిరిరాజ్ ప్రభుజీ, మాతాజీ గిరిరాజ్ ప్రభుజీ కూడా Traveling, Prabhuji. He's going. Okay, then I'll read మాతాజీ. Yes, yeah. We can start చైతన్య చరితామృత. Okay, అయిపోతుంది ఇంకా. 37 to 43 qualification of receive this knowledge. 37 to 38 I have answered all three of your questions in 3.29 to 29 1 to 4, question 5, question 6, question 7, about 4 types of bhakti, the nature of time and the birth and death of jiva caused by ignorance, because of which the jiva doesn't understand its destination. 39 to 40 that these teachings are not meant for envious, agnostics, those unclean in behavior, proud, hypocritics, greedy, materially attached, non-devotees, and those who hate the devotees. 41 to 42 these teachings should be given to the faithful devotees, respectful, non-envious, friendly to all jivas, eager to render service, detached, peaceful minded, unselfishness, pure, and who have taken the Lord to be the most dear object. Qualification to receive the Lord. Okay. Receive what is this method? These teachings should be given to the faithful devotees, respectful, envious, friendly.
ఏంటి మాతాజీ ఇది? నాకు అర్థం ఈ కాదు. నాలెడ్జ్ ఎవరికి ఇవ్వాలి ఎవరికి ఇవ్వద్దు అని చెప్తున్నారు అన్నట్టు. ఇప్పుడు ఎన్విఎస్, ఎగోనిస్ట్, దోస్ అన్క్లీన్ బిహేవియర్, హిపోక్రట్ వీళ్ళకి ఇవ్వద్దు. ఎవరికి ఇవ్వాలి? ఓకే ఫెయిత్ఫుల్ డివోటీస్ కి, రెస్పెక్ట్ఫుల్, నాన్ ఓకే ఎన్విఎస్ ఇలాంటి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి నాలెడ్జ్ అని చెప్తున్నారు. యా, అంతే. ఇచ్చారు కదా సాంఖ్య యోగ, ఈ నాలెడ్జ్ అంతా భక్తి యోగ అన్ని నాలెడ్జ్ ఇచ్చారు కదా. యా గాట్ ఇట్. యా పాలసూత్రి, వన్ హూ ఫెయిత్ఫుల్లీ ఇయర్స్ ఆర్ స్పీక్స్ ద టాపిక్ అచీవ్స్ ద లార్డ్స్ అబౌట్. హరిబో. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. శ్రీమద్ భాగవతం కి జై. సో మనం ఇప్పుడు చైతన్య చరితంతో చదవాలి మాతాజీ. నెక్స్ట్ చాప్టర్ అది మనది మధ్యలో అయిపోయింది ఇప్పుడు. ఓ, మధ్యలో అయిపోయింది. అయిపోయిందా ప్రభుజీ మధ్యలీల? మధ్యలో అయిపోయింది మాతాజీ. ఇప్పుడు అంత్యలీలనా స్టార్ట్? ఒక్క నిమిషం మాతాజీ, చాప్టర్ చెక్ చేస్తా. 25 ద రెసిడెంట్స్ ఆఫ్ వారణాసి బికమ్ వైష్ణవాస్. ఇది అయిపోయింది మాతాజీ. అయిపోయింది. ఓకే. అంత్యలీల మాతాజీ, స్టార్టింగ్ అంత్యలీల. హరి బోల్. హరే కృష్ణ. నేను ఫస్ట్ లో నైనవే ఒక చిన్న విషయం ప్రభు. ఈ థర్డ్ క్యాంటోలో ఇంకొక చాప్టర్ అయితే థర్డ్ క్యాంటో అయిపోతుంది ప్రభు. ఇంకో చాప్టర్, ఇంకో చాప్టర్ లాస్ట్ చాప్టర్ ఆఫ్ థర్డ్ క్యాంటో అది కంప్లీట్ చేస్తే మనం. ఓకే ఓకే దెన్ విల్ రీడ్. 33. హరే కృష్ణ. యా షూర్ ప్రభు, విల్ డూ బట్ దెన్ విల్ రీడ్ థర్డ్ క్యాంటో థర్డ్ క్యాంటో 33. 33 కరెక్ట్ గా. యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ కపిల మాతాజీ విల్ రీడ్ దిస్ టుడే. It's also very nice chapter. Very nice. Last 3 chapters are very super. హరే కృష్ణ. హియరింగ్ లోనే ఉంటా నేను, బస్ స్టాండ్ లో. సారీ. ఓకే ఓకే ప్రభుజీ. ఇక మాతాజీ మీరు స్టార్ట్ చేయండి మళ్ళీ, బికాస్ నో బడీ శిరీష ఆల్సో హియరింగ్ టిల్ 8:30. ఓపెన్ చేస్తారా టెక్స్ట్ 1? ఓపెన్ చేస్తాం. చాప్టర్ నేమ్ సో ఆఫ్ కపిల దేవ్. యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ కపిల దేవ్. యా టెక్స్ట్ 1 మొత్తం ట్రాన్స్లేషన్. Activity chapter 33, activities of Kapila Deva. First one, translation and purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation. Sri Maitreya said, thus Devahuti, the mother of Lord Kapila and wife of Kardama Muni, became freed from all ignorance concerning devotional service and transcendental knowledge. She offered her obeisances unto Lord Kapila, the author of the basic principles of Sankhya system of philosophy, which is the background of liberation, and she satisfied him with the following verses of prayer. Purport. The system of philosophy enunciated by Lord Kapila before his mother is the background for situation on the spiritual platform. The specific significance of this system of philosophy is stated herein as Siddhi Bhumim is the background of salvation. People who are suffering in this material world because they are conditioned by the material energy can easily get freedom from the clutches of matter by understanding the Sankhya philosophy enunciated by Lord Kapila. By this system of philosophy, one can immediately become free even though one is situated in this material world. That stage is called Jivan Mukti. This means that one is liberated even though one stays within this material body. That happened for Devahuti, the mother of Lord Kapila, and she therefore satisfied the Lord by offering her prayers. Anyone who understands the basic principle of Sankhya philosophy is elevated to the devotional service and becomes fully Krishna conscious or liberated, even within this material world. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ప్రసాద్ ప్రభుజీ చదవమంటారు ప్రభు? చదవండి ప్రభు. ఓకే థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. ట్రాన్స్లేషన్ పర్పర్ బై A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Bhagavatam ki jai. Devahuti said, Brahma is said to be unborn because he takes birth from the lotus flower which grows from your abdomen while you lie in an ocean at the bottom of universe. But even Brahma simply meditated upon you, whose body is a source of unlimited universes. Purport. Brahma is also named Aja, who is unborn. Whenever we think of someone's birth,
there must be a material father and mother. For thus one is born. But Brahma, being first living creature within this universe, was born directly from the body of Supreme Personality of Godhead, okay, who is known as Garbhodakasai Vishnu. The Vishnu from lying down in the ocean at the bottom of the universe. Devahuti wanted to impress upon the Lord that when Brahma wants to see him, he has to meditate upon him. You are the seed of the all creation, she said. Although Brahma was directly born from you, he still has to perform many years of meditation. And even then, he cannot see you directly, face to face. Your body is lying within the vast water at the bottom of the universe. And thus, you are known as Garbhodakasai Vishnu. The nature of Lord, gigantic body, is also explained in this verse. The body is transcendental, untouched by matter. Since the material manifestation has come from his body therefore existed the material creation, before material creation. The conclusion is that the conclusion is that the transcendental body of Vishnu is not made of material elements. The body of Vishnu is the source of all living entities as well as material nature, which is also supposed to be the energy of the Supreme Personality of Godhead. Devahati said, "You are the background of the material manifestation and all created energy. Therefore, you delivering me from the clutches of Maya is explaining the system of Sankhya philosophy is not so astonishing. But your being born from my abdomen is certainly wonderful because although you are some source of all creation, you have so kindly taken birth as my child. That is most wonderful. Your body is the source of all the universe, and still you put your body within the abdomen of a common woman like me. To me, that is most astonishing. She is glorifying Kapili Deva. Yes, very Very wonderful. nice. Very wonderful, actually. Mataji, you want to share something from this? Yeah. Krishna says, right, 10.8, Aham sarvasya prabhavo matta sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samanvita. So I am the source of all spiritual and material verse. Everything emanates from me అని చెప్తారు. అంటే మెటీరియల్ స్పిరిచువల్ ఎవ్రీథింగ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ కృష్ణ. అండ్ ఇంకోటి భూమిరాపో 4.4 ఐ థింక్, రైట్. భూమిరాపో నలో వాయు కమ్మనో బుద్ధిరేవచ అహంకార ఇది మే భిన్న ప్రకృతిరస్తదా. ఎర్త్, వాటర్, ఫైర్, ఎయిర్, ఈథర్, మైండ్, ఇంటెలిజెన్స్, ఫాల్స్ ఈగో, ఆల్ దీస్ energies are they are constitute of my external energy. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈ మెటీరియల్ అయినా కూడా స్పిరిచువల్ అంటే మనకు తెలుసు కృష్ణ ఇస్ దేర్. మెటీరియల్ వరల్డ్ కూడా తెలుసు. మెటీరియల్ వరల్డ్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఎలిమెంట్స్, ఎర్త్, వాటర్, ఫైర్, ఎయిర్, ఈథర్, ఇవి. సో ఇవి కూడా కృష్ణాస్ ఎనర్జీ అంటున్నారు. సో ఇక్కడ మొత్తం కృష్ణాస్ ఎనర్జీ అన్ని నీ నుండే వస్తాయి, కానీ నువ్వు మాత్రం ఇప్పుడు నా నుండి వస్తున్నావు. ఎంత అది అన్నట్టుగా, అంటే అన్నిటికీ నువ్వే కారణం, యు ఆర్ ద కాజ్ ఆఫ్ ఆల్ కాజెస్. బట్ నువ్వు నా లైక్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ బర్త్ ఫ్రమ్ మై వూమ్, దట్స్ వాట్ అస్టానిషింగ్ మీ అని చెప్తుంది ఆవిడ. సో షీఈస్ గ్లోరిఫైయింగ్ కృష్ణ. ఇట్స్ వెరీ నైస్. యా. Yes, Thank you, Prabhu. Mataji. Sorry, Kapila Dev. Yeah. Krishna in the form of Kapila Dev. Yeah. Hare Krishna, Chandamal Prabhuji, are you available to read? Hare Krishna Prabhuji. Yeah, we can read. Please read, Prabhuji. Yeah. Translation. Translation purport by His Divine Grace. So we are reading, from everyone Tirupati. who joined recently, we are reading from Srimad Bhagavatam, third canto, 33 chapter, Prabhuji. Yes, yes. Because Yeah. this is the last chapter from Srimad Bhagavatam, third canto. So the Okay. activities of Lord Kapila, the chapter name is. Okay, thank you, Prabhu. Yeah. Please read. Translation purport by His Divine Grace is Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. My dear Lord, although personally you have nothing to do, you have distributed your energies in the interactions of the material modes of nature, and for that reason the creation, maintenance and dissolution of the cosmic manifestation take place.
My dear Lord, you are self-determined and are the supreme personality of Godhead for all living entities. For them, you created this material manifestation, and although you are one, your diverse energies can act multifariously. This is inconceivable to us. But the statement made in this verse by Devahuti that the absolute truth has many diverse energies, diverse energies, although he personally has nothing to do, is confirmed in the Upanishads. There is no one greater than him or on an equal level with him, and everything is completely done by his energy, as if by nature. It is understood herein, therefore, that although the modes of material nature are entrusted to different manifestations like Brahma, Vishnu, and Shiva, each of whom is particularly invested with the different kinds of power, the Supreme Lord is completely aloof from such activities. Devati is saying, although you personally are not doing anything, your determination is absolute. There is no question of your fulfilling your will with the help of anyone else besides yourself. Here in the end, the Supreme Soul and the Supreme Controller. Therefore, your will cannot be checked by anyone else. The Supreme Lord can check others' plans. As it said, man proposes and God disposes. But when the Supreme Personality of God proposes, the desire is under no one else's control. He is absolute. We are ultimately dependent on Him to fulfill our desires, but we cannot say that God's desires are also dependent. That is His inconceivable power. That which may be inconceivable for ordinary living entities is easily done by him. And in spite of his being unlimited, he has subjected himself to being known from the other scriptures like the Vedic literatures. As it said, Sabda Sabda Mola Tatvat, he can be known through the Sabda Brahma or Vedic literature. Why is creation made? Since the Lord is the supreme person of Godhead, for all living entities, he created this material manifestation for those living entities who want to enjoy or laud it to our material nature. As the supreme Godhead, he arranges to fulfill their various desires. It is confirmed also in the Vedas. Hmm. Eko bahunamyo vida vidadati kaman. The Supreme One supplies the necessities of the many living entities. There is no limit to the demands of the different kinds of living entities, and the Supreme One, the Supreme Personal of Godhead, alone maintains them and supplies them by his inconceivable energy. Hare Krishna. Yes, thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Madhavi Mataji, Chautara. Hare Krishna, Madhavi Mataji. Prabhuji, Hare Krishna, Prabhuji, Dandat Pranam. Dandat Pranam Mataji. Chautara Mataji. Yeah, Chautan, Prabhuji. Yeah, Translation. As a Supreme Personality of Godhead, you have taken birth from my abdomen. Oh my Lord, how is it possible for the Supreme One, who has in his belly all the cosmic manifestation? The answer is that it is possible, for at the end of the millennium, you lie down on a leaf of a banyan tree, and just like a small baby, you lick the toe of your lotus foot. Perfect. At the time of dissolution, the Lord sometimes appears as a small baby lying on a leaf of a banyan tree, floating on the devastating water. Therefore, Devahuti suggests, you were lying down within the abdomen of a common woman like me is not so astonishing. You can lie down on the leaf of a banyan tree and float on the water of devastation as a small baby. Therefore, it's not very wonderful that you can lie down in the abdomen of my body. You teach us that those who are very fond of children within this material world and who therefore enter into marriage to enjoy family life with children can also have the Supreme Personality of Godhead as their child. And the most wonderful thing is that the Lord himself licks his toe. Since all the great sages and devotees apply all energy and all activities in the service of the lotus feet of the Lord, there must be some transcendental pleasure in the toes of his lotus feet. The Lord licks his toe to taste the nectar for which the devotees always aspire. Sometimes the Supreme Personality of Godhead himself wonders how much transcendental pleasure is within himself. And in order to taste his own potency, he sometimes takes the position of tasting himself.
The Lord Chaitanya is Krishna himself, but he appears as a devotee to taste the sweetness of the transcendental mellow in himself, which is tasted by Srimati Radharani, the greatest of all devotees. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Sandhya Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Dandot Pranam. Read Mataji. Translation. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Translation. My dear Lord, you have assumed this body in order to diminish the sinful activities of the fallen and to enrich their knowledge in devotion and liberation. Since these sinful people are dependent on your direction, by your own will you assume incarnation as a boar and as other forms. Similarly, you have appeared in order to distribute transcendental knowledge to your dependents. Purport. In the previous verses, the general transcendental qualifications of the Supreme Personality of Godhead were described. Now, the specific purpose of the Lord's appearance is also described. By his different energies, he bestows different kinds of bodies upon the living entities who are conditioned by their propensity to lord it over material nature. But in course of time, these living entities become so degraded that they need enlightenment. It is stated in Bhagavad Gita that whenever there are discrepancies in the discharge of the real purpose of this material existence, the Lord appears as an incarnation. The Lord's form as Kapila directs the fallen soul and enriches them with knowledge and devotion so that they may go back to Godhead. There are many incarnations of the Supreme Personality of Godhead, like those of the boar, the fish, the tortoise, and the half man, half lion. Lord Kapiladev is also one of the incarnation of Godhead. It is accepted herein that the Lord Kapiladeva appeared on the surface of the earth to give transcendental knowledge to the misguided conditioned souls. Thank you, Mataji. Thank you, Mataji. Next. Akinchand Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Akinchand Prabhuji. Hare Krishna. Dandot Pranam Prabhuji. Please start. Yeah, translation and purport by Srila Prabhupada ki jai. To say nothing of the spiritual advancement of the person who sees the Supreme Person face to face, even a person born in the family of dog eaters immediately becomes eligible to perform Vedic sacrifices. If he once utters the holy name of the Supreme Personality of Godhead, or chants about him, hears about his pastime, offer him obeisances, or even remembers him. Purport. Sir, yeah. For herein, the spiritual potency of the chanting, hearing, or remembering the holy name of the Supreme Lord is greatly stressed. Rupa Goswami has discussed the sequence of sinful activities of these conditioned souls, and he has established in Bhakti Rasamrita Sindhu that those who are engaged in devotional service become freed from the reactions of sinful activities. This is also confirmed in the Bhagavad Gita. The Lord says that He takes charge of one who surrenders unto Him, and He makes him immune to all reactions to sinful activities. If by chanting the holy names of the Supreme Personality of Godhead, one becomes swiftly cleared of all reactions to sinful activities, then what is to be said of those persons who see him face to face? Another consideration here is that the person who are purified by the process of chanting and hearing becomes immediately eligible to perform Vedic sacrifices. Generally, only a person who is born in the family of Brahmanas who has been reformed by the 10 kinds of purification process and who is learned in the Vedic literature is allowed to perform the Vedic sacrifices. But here the words sadhya immediately is used, and Sridhar Swami also remarks that one can immediately become eligible to perform Vedic sacrifices.
A person born in the family of the low caste, which is accustomed to eat dogs, is so positioned due to the past sinful activities, but by chanting and or hearing one's in pureness or in the offensive manner, he immediately is relieved of the sinful reactions. Not only is he relieved of the sinful reaction, but immediately achieves the results of all purification process. Taking birth in the family of Brahmana is certainly due to the pious activities in one's past life. But still, a child born in the family of Brahmana for his depends for his further reformation upon initiation into the acceptance of sacred thread and many other reformatory processes. But the person who chants the holy name of the Lord, even if born in the family of Chandalas, dog eaters, does not need reformation. Simply by chanting Hare Krishna, he immediately becomes purified and becomes as good as the most learned Brahmana. Yeah, thank you, Prabhuji. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Yeah, Hare Krishna. I'll read. Sridhara Swami especially remarks in this connection. Anena pujyatvam lakshyate. Some caste brahmanas remark that by chanting Hare Krishna, purification begins. Of course, that depends on the individual process of chanting. But this remark of Sridhara Swami is completely applicable if one chants the holy name of the Lord without offense, for he immediately becomes more than a Brahmana. As Sridhara Swami says, Pujyatvam, he immediately becomes as respectable as the most learned Brahmana and can be allowed to perform Vedic sacrifices. If simply by chanting the holy name of the Lord, one becomes sanctified instantly, then what can be said of those persons who see the Supreme Lord face to face and who understand the descent of the Lord, as Devahuti understand Kapila Deva? Usually, initiation depends on the bona fide spiritual master who directs the disabled. If he sees that a disabled has become competent and purified by the process of chanting, he offers the sacred thread to the disabled just so that he will be recognized as 100% equal with a Brahmana. This is also confirmed on the Haribhakti Vilasa by Sri Sanatana Goswami. As a base metal like bell metal can be changed into gold by a chemical process, any person can similarly be changed into Brahmana by Diksha Vidana, the initiation process. It is sometimes remarked that by the chanting process, one begins to purify himself and can take birth in his next life in a Brahmana family and then be reformed. But at this present moment, even those who are born in the best Brahmana families are not reformed, nor is there any certainty that they are actually born of Brahmana fathers. Formerly, the Garbhadana reformatory system was prevalent, by at the present moment there is no such a Garbhadana or seed giving ceremony. Under these circumstances, no one knows if a man is factually born of a Brahmana father. Whether one has acquired the qualification of a Brahmana depends on the judgment of the bona fide spiritual master. He bestows upon the disabled that position of a Brahmana by his own judgment. When one is accepted as a Brahmana in the sacred thread ceremony under the Pancharatrika system, then he is Dvija, twice born. That is confirmed by Sanatana Goswami. Dvijatvam Jayate. By the process of initiation by the spiritual master, a person is accepted as a Brahmana in his purified state of chanting the holy name of the Lord. He then makes further progress to become a qualified Vaishnava, which means that the Brahmanical qualification is already acquired. Thank you, Professor. Hare Krishna Mata, promotion Mata, I'll read it. Translation. Oh, how glorious are they whose tongues are chanting your holy name.
Even if we born in the families of dog eaters, such persons are worshipable. A person who chant the holy name of Lordship must have executed all kinds of austerities and fire sacrifices and achieved all good manners of Aryans to be chanting the holy name of your Lordship. They must have bathed the holy places of pilgrimage, studied the Vedas, and fulfilled everything required. Purport. As it is stated in the previous verse, a person who has once offenselessly chanted the holy name of God becomes immediately eligible to perform Vedic sacrifices. One should not be astonished by this statement of Srimad Bhagavatam. One should not disbelieve or think how by chanting the holy name of the Lord can be become a holy man to be compared to the most elevated Brahmana. To eradicate such doubts in the minds of unbelievers, this verse affirms the stage of chanting the holy name of the Lord is not sudden, but that the chanters have already performed all kinds of Vedic rituals and sacrifices. It is not very astounding, for no one in this life can chant the holy name of the Lord unless he has passed all the lower stages, such as performing the Vedic ritualistic sacrifice, studying the Vedas, and practicing good behavior like that, the Aryans. All this must have been done. Just as a student in a law class is to be understood to have already graduated from general education, anyone who is engaged in the chanting of the holy name of the Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, must have already passed all lower stages. It is said that those who simply chant the holy name with a tip of the tongue are glorious. One does not even have to chant the holy name and understand the whole procedure, namely the offensive stage, offenseless stage, and pure stage. If the holy name is sounded on the tip of the tongue, that is also sufficient. It is said here in the Nama, a singular number, one name, Krishna Rama, is sufficient. It is not that one has to chant all the holy names of the Lord. The holy names of the Lord are innumerable, and one does not have to chant all the names to prove that he has already undergone all the process of Vedic ritualistic ceremonies. If one chants once only, it is to be understood that he has already passed all the examination, not to speak of those who are chanting always, 24 hours a day. It is specially said here, Tubhyam, unto you only. One must chant God's name, not as the Mayavadi philosopher says, any name, such as a demigod's name or the names of the God's energies. The holy name of the Supreme Lord will be effective. Anyone who compares the holy name of the Supreme Lord to be names of the demigods is called Pashandi or offender. The holy name has to be chanted to please the Supreme Lord, not for any self gratification or professional purpose. If this pure mentality is there, then even though a person in born of a low family, such as a dog eater, is so glorious that not only he purified himself, but he has quite competent to deliver others. He is competent to speak. He is competent to speak the importance of the transcendental name, just as Thakur Haridasa did. He was apparently born in a family of Mohammedans, but because he was chanting the holy name of the Supreme Lord offenselessly, Lord Chaitanya empowered him to become the authority or Acharya of spreading the holy name. It did not matter that he was born in a family which was not following the Vedic rules and regulations. Chaitanya Mahaprabhu, Advaita Prabhu accepted him as an authority because he was offenselessly chanting the holy name of the Lord. Authorities like Advaita Prabhu and Lord Chaitanya immediately accepted. He had already performed all kinds of austerities, studied Vedas, and performed all sacrifices. That is automatically understood. There is a hereditary class of Brahmanas called Smartha Brahmanas. However, who are
who are the opinion that even a such person who are chanting the holy name of the Lord are accepted as purified, they still have to perform Vedic rites or await their next birth in a family of Brahmana so that they can perform the Vedic ritual. But actually, that it is not the case. Such a man does not need to wait for the next birth to become purified. He is not once purified. It is just understood. It is understood that he has already performed all sort of rites. It is also it is the so-called Brahmana who actually have to undergo different kinds of austerity before reaching the point of purification. There are many other Vedic performances which not described here. All such Vedic rituals have been already performed by the chanters of the holy name. Lalitman Prabhuji, it is very big actually. Can you read, Prabhuji? Are you available to read, Prabhuji? Lalitman Prabhuji? Hare Krishna, Lalitman Prabhuji. Nilima Mataji, చదువుతారా? హరే కృష్ణ ప్రభు. యా చదవండి ఇక్కడ నుంచి. Translation for Australia. The word Juhu means that the chanters of the holy name have already performed all kinds of sacrifices. Sasnu means that they have already traveled to all the holy places of pilgrimage and taken part in purificatory activities at those places. They are called Arya because they have already finished all these requirements, and therefore they must be among the Aryans, or those who have qualified themselves to become Aryans. Aryan refers to those who are మాతాజీ మీ వాయిస్ వినిపిస్తలేదు. హరే కృష్ణ. but it is automatically మాతాజీ మళ్ళీ understood. ఒకసారి చదవరా? ఆర్యన్స్ లేదు ఆర్యన్స్ దోస్ వర్ ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి Aryan refers to those who are civilized. Yeah. Aryans refer those who are civilized, whose manners are regulated according to their Vedic rituals. Any devotee who is chanting the holy name of the Lord is the best kind of Aryan. Unless one studies the Vedas, one cannot become an Aryan. But it is automatically understood that the chanters have already studied all the Vedic literature. The specific word used here, anuchuhu, which means that because they have already completed all those recommended acts, they have become qualified to be spiritual masters. The very word grananti, which is used in this verse, means to be already established in the perfectional stage of ritualistic performances. If one is seated on the bench of a high court and is giving judgment on cases, it means that he has already passed all legal exams and is better than those who are engaged in the study of law or those expecting to study law in the future. In a factually performing the Vedic rituals, and those who expect to be qualified, or in other words, those who are born in families are Brahmins but have not yet undergone the reformatory process and who therefore expect to study the Vedic rituals and perform the sacrifice in the future. Hare Krishna. చదవండి మాతాజీ. There are many Vedic statements in different places saying that anyone who chants the holy name of the Lord becomes immediately freed from conditional life, and that anyone who hears the holy name of the Lord, even though born of a family of dog eaters, also become liberated from the clutches of material entanglement. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhupada and Mataji, anybody to read? Anybody?
Hare Krishna Prabhuji, can I read? Prabhuji? Saraswati Mataji, మీరు చదువుతారా? మీరు చదవలేదు. Yes, Prabhuji. చదవండి. Yes, Prabhuji. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. I believe, my Lord, that you are Lord Vishnu himself under the name of Kapila, and you are the Supreme Personality of Godhead, the Brahman. The saints and sages, being freed from all disturbances of the senses and mind, meditate upon you. For by your mercy only can one become free from the clutches of the three modes of material nature. At the time of dissolution, all the Vedas are sustained in you only. Purport. Devahuti, the mother of Kapila, instead of prolonging her prayer, summarized that Lord Kapila was none other than Vishnu, and that since she was a woman, it was not possible for her to worship him properly simply by prayer. It was her intention that the Lord be satisfied. The word pratyak is significant. In yogic practice, the 8 divisions are yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, and samadhi. Pratyahara means to wind up the activities of the senses. The level of realization of Supreme Lord, evidenced by Devahuti, is possible when one is able to withdraw the senses from material activities. When one is engaged in devotional service, there is no scope for his senses to be engaged otherwise. In such full Krishna consciousness, one can understand the Supreme Lord as he is. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. మొత్తం ఇంకోటి చదవండి. నేను ఇప్పుడే Translation. Thus, the Supreme Personality of Godhead Kapila, satisfied by the words of his mother towards whom he was very affectionate, replied with gravity. Purport. Since the Lord is all perfect, his exhibition of affection for his mother was also complete. After hearing the words of his mother, he most respectfully, with due gravity and good manners, replied. Thank you, Prabhuji. లలిత్ మోహన్ ప్రభుజీ సారీ బాబు చదవలేదు కదా ప్రభుజీ మీరు? ఒకసారి లవణి మొత్తం అందరూ అయిపోయారు కదా చదవడం, లలిత్ మోహన్ ప్రభు తప్ప? ప్రభుజీ చదివితే కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓకే, we can conclude this after. చదవండి. Okay. Translation. The personality of Godhead said, "My dear mother, the path of self-realization, which I have already instructed to you, is very easy. You can execute the system without difficulty, and by following it, you shall very soon be liberated, even within your present body." Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Devotional service is so perfect that simply by following the rules and regulations and executing them under the direction of the spiritual master, one is liberated, as it is said herein, from the clutches of Maya, even in this body. In other yogic processes or in empiric philosophical speculation, one is never certain whether or not he is at perfectional stage. But in the discharge of devotional service, if one has unflinching faith in the instruction of the bona fide spiritual master and follows the rules and regulations, he is sure to be liberated, even within this present body. Srila Rupa Goswami in the Bhakti Rasamrita Sindhu has also confirmed this. Iha yasya harer dasi, regardless of where he is situated, anyone whose only aim is to serve the Supreme Lord under the direction of the Supreme Spiritual Master is called Jivan Mukta, or one who is liberated with his material, even with his material body. Sometimes doubts arise in the minds of the neophytes about whether or not the spiritual master is liberated, and sometimes neophytes are doubtful about the bodily effects of the spiritual master. The point of liberation, however, is not to see the bodily symptoms of the spiritual master. When one has to see the spiritual symptoms of the spiritual master. Okay. Jivan Mukta means that even though one is in the material body, there are still some material necessities since the body is material. Because one is fully situated in the service of the Lord, he should understand to be liberated. Okay. Liberation entails being situated in one's own path. That is the definition in Srimad Bhagavatam. Muktir Swarupena Vyavastitihi.
The Swarupa or actual identity of the living entity is described by Lord Chaitanya. Jivera Swarupa Haya Krishnera Nityadasa. The real identity of the living entity is that he is eternally a servitor of the Supreme Lord. If someone is 100% engaged in the service of the Lord, he used to be understood as liberated. One must understand whether or not he is liberated by his activities in devotional service, not by other symptoms. Yes, Prabhuji. Thank you. Thank you, Prabhuji. Mataji, we can conclude here. Mataji, everybody is good. Tavane Mataji, Hare Yes, Krishna. yes, Prabhuji. Yes, we are done. Yeah. You can go to shloka recitation. అదే ఇదేనా ప్రభుజీ 9:24:65 ఇదే కదా? ఎస్ ఎస్ ప్రభుజీ, ఇది ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇంకా. ప్రభుజీ చెప్పారు, కాకపోతే డివోటీస్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. నిన్న చేసినట్టున్నారు ప్రభుజీ మాతాజీ. చేసినాము, కాకపోతే ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రభుజీ చాలా మంది. సరే సరే మళ్ళీ మీరు ఒకసారి 3 times చేస్తే. సరే సరే, నేను 3 times రిసైట్ చేస్తాను మాతాజీ. So that other devotees can recite along with me. Yes. This is in the tune of Yadohane Vahanane only. Okay, one more shloka. Yasyananam makara kundala charu karna brajat kapola subhagam savilasahasam nityotsavam natatra pudrishibi pibantyo naryo narascha mudita kupita nimescha. యస్యాననం మకర కుండల చారు భ్రాజత్ కపోల శుభగం సవిలాసహాసం నిత్యోత్సవం నత్ర దృశిభిః నార్యో నరాశ్చ. There are many devotees who are not reciting it. Are they feeling difficulty reciting this? If it is so, please let me know. I will do it one line. Okay. Yes, Prabhuji, నాకు కొంచెం కష్టంగా ఉంది. నేను థర్డ్ లైన్. Okay. ఒకసారి చేయండి ప్రభు, నేను కొంచెం మిస్ అయ్యాను కూడా. Okay. 3 times we will do individually every line, and then we will go to the whole shloka then. Yasyananam makara kundala charu karna యస్యాననం మకర కుండల చారు Yasya Ananam means whose face, okay, whose face is decorated with Makara Kundala, Charu Karna, and whose ears are Karna. Charu Karna means decoration, ears decorated with what? Makara Kundala means alligator, you know what is it? Earrings. Mostly earrings. Yasyananam makara kundala charu karna Yasyananam makara kundala charu karna యస్యాననం మకర కుండల చారు Brajat kapola subhagam savilasahasam Kapola అంటే forehead అన్నమాట. ఓకే. బ్రాజత్ అంటే డెకరేషన్, ఫుల్లీ డెకరేటెడ్ ఫోర్హెడ్. సుభగం, దాని ఇంకా శుభం ఇస్తుంది. ఏంటది? ఏమిస్తుంది? సవిలాసహాసం, ఆ యొక్క స్మైల్ ఉంటది కదా, ఆ మూతిలోంచి వచ్చే స్మైల్ ఉంటది, మొత్తం ఫేస్ ని ఇంకా ఎక్కువ డెకరేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ బ్రాజత్ కన్నా ఇంకా ఎక్కువ డెకరేట్ చేస్తుంది. బ్రాజత్ కపోల సుభగం సవిలాసహాసం భ్రాజత్ కపోల సుభగం సవిలాసహాసం బ్రాజత్ కపోల సుభగం. బ్రాజత్ కపోల అన్నారు ప్రభు. బ్రాజత్ కపోల అంటే ఫోర్హెడ్ ప్రభు. బ్రాజత్ అంటే డెకరేషన్. బ్రాజత్ కపోల సుభగం సవిలాసహాసం. సుభగం అంటే ఇంకా ఫుల్ అట్రాక్టివ్ ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే స్మైల్. ఆ ఫోర్ హెడ్, ఆ ఇయర్స్ ప్లస్ స్మైల్
ఈ మూడు కలిపితే ఇంకా స్మైల్ వచ్చిందంట, ఇంకా అదేంటి డెకరేషన్ వచ్చిందనమాట ఆ ఫేస్. భ్రాజ కపోల సుభగం సవిలాసహాసం నిత్యోత్సవం న తత్ర దృశిభి పిబంత్యో నిత్య ఉత్సవం. నిత్య ఉత్సవం అంటే ఎప్పుడు నిత్యంగా పండగేనమాట, ప్రతిరోజు ఉత్సవమే. ఎవరికి? బ్రజవాసీలకు. ఎందుకు? తత్రపూర్. అండ్ వాళ్ళు ఎట్లా ఉన్నారంటే దృశిభి పిబంత్యో, ఆయన యొక్క దృశ్యం ఉంది చూసారా, ఆ కృష్ణుడి యొక్క ఫేస్, ఆయన అలంకరణ, ఆ దృశ్యం ఉంటుంది చూసారా, దాన్ని చూస్తూ తాగేస్తున్నారు అనమాట. అంత నెక్టరియన్ గా ఉందన్నమాట ఆయన ఫేస్. ఓకే, నా తత్రపుహూర్ అంటే దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ సాటిస్ఫైడ్ ఈవెన్ బై దట్. నిత్యం పండగే ఆయన చూస్తూ, ఆయన యొక్క ఆనందాన్ని తాగేస్తూ, బట్ స్టిల్ దే ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. దట్స్ హౌ దేర్ కండిషన్స్. నిత్యోత్సవం న తత్రపుర్ దృశిభి పిబంత్యో నిత్యోత్సవం న తత్రపుర్ దృశిభి పిబంత్యో. ప్రభుజీ ఇది ఎక్కడ ఆపాలి అది తెలియట్లేదు ప్రభు. ఈ లైన్ మాత్రం చాలా డిఫికల్ట్ గా ఉంది నాకు. నిత్యోత్సవం. నిత్య ఉత్సవం. ఓకే ఓకే, నా తత్రపూర్ మీన్స్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ బై దట్ ఈవెన్ నిత్య ఉత్సవం ఆల్సో. వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్? దృశిభి పిబంత్యో, దృశ్యాన్ని తాగేస్తూ ఉన్నారనమాట. ఆ యొక్క దృశ్యాన్ని, ఆ ఆనందాన్ని తాగేస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు. ఓకే, స్టిల్ దే ఆర్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ దట్. నిత్యోత్సవం న తత్రపుర్ దృశిభి పిబంత్యో అందరూ రిసైడ్ చేయండి ఈ లైన్ ని, లేకపోతే యూఆర్ గోనా గో టాస్. ఓకే, వెన్ యూ ట్రై ఇట్ బయటికి రిసైడ్ చేయండి అందరూ కూడా. నిత్యోత్సవం న తత్రపుర్ దృశిభి పిబంత్యో నిత్యోత్సవం న తత్రపుర్ దృశిభి పిబంత్యో Now the last line. Okay, naryo narascha mudita kupita nimescha. నార్యో నరాష్ట్ర ముదిత అంటే ఎవరైతే ఈ యొక్క హ్యూమన్ శరీరాన్ని కనిపెట్టారు చూసారా, ద మేల్ డివోటీస్. ఇక్కడ నార్య అంటే ఉమెన్ అండ్ మేల్ అని రాశారు. యాక్చువల్లీ దీని అర్థం ఏంటి అంటే, ఈ హ్యూమన్ బాడీస్ ని ఎవరైతే కనిపెట్టారు, ఎవరు? బ్రహ్మ. ఓకే, కుపిత నిమేశ్చ, ఒక్క నిమిషం పాటికి కళ్ళు రెప్పలు పడుతున్నాయి కదా, ఆ రెప్పపాటు కాలానికి ఆయన కృష్ణుని చూడలేకపోతున్నారండి. అందుకని ఈ బృందావన్ వాసులు ఏమన్నారంటే, క్రియేషన్ సరిగ్గా చేయలేదు నువ్వు అని బ్రహ్మని తిట్టారండి. ఓకే, మరి ఎక్కడ ప్రభుజీ ఇక్కడ బ్రహ్మది మెన్షన్ చేశారు? మీరు అన్నారు కదా గోపికాస్ ఆల్రెడీ కృష్ణుని అందరిని చూస్తే తాగుతున్నారు అని చెప్పారు, నార్యున్నారా? మరి బ్రహ్మది ఎక్కడ వచ్చింది? 10th canto 14th chapter తర్వాత మాతాజీ ప్రభుపాద పర్పస్ ఎక్కువ ఉండవు. అదంతా ఏంటంటే ఆయన కృష్ణ బుక్ లో రాస్తారనమాట. సో జనరల్ గా అందుకే డివోటీస్ అంతా కృష్ణ బుక్ రిఫర్ చేస్తారు 14th chapter తర్వాత. అంటే పెద్ద పెద్ద పర్పస్ ఆల్రెడీ అందులో ఇచ్చారు, అందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. క్రియేటర్ యాంగ్రీ ఎట్ ద క్రియేటర్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ శ్లోకంలో. ఇక్కడ కుపిత అని ఉంది కదా మాతాజీ, కుపిత అంటే యాంగ్రీ అట్ ద పర్సన్ హూ మేడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. కుపిత నిమేశ్చ. ఓకే, ఆ రెప్పపాటు కాలాన్ని కూడా వాళ్ళు చూడకుండా ఉండలేకపోతున్నాను అనమాట కృష్ణుడు. ఆ రెప్పల్ని ఎందుకు ఇచ్చారని అప్పుడు కుపిత నిమేశ్చ, యాంగ్రీ ఎవరి మీద? క్రియేటర్. కంటిన్యూయేషన్ నెక్స్ట్ దాంట్లో. ఓకే,
So please repeat this after me. Naryo narascha mudita kupita nimescha. Naryo narashamudita kupita nimesha. Naryo narascha mudita kupita nimescha. Naryo narashamudita kupita nimesha. Naryo narascha mudita kupita nimescha. Naryo narashamudita kupita nimesha. Now all the 4 lines together now 3 times. Okay, try చేయండి. జాగ్రత్తగా వినండి చాలు వచ్చేస్తుంది. యస్యాననం మకర కుండల చారు కర్ణ భ్రాజ కపోల సుభగం సవిలాసహాసం నిత్యోత్సవం న తత్ర పుర్దృషిభిః పిబంత్యో నార్యో నరాశ్చ ముదితా కుపితా నిమేశ్చ. Okay, yeah. యస్యాననం మకర కుండల చారు కర్ణ భ్రాజత్ కపోల సుభగం సవిలాసహాసం నిత్యోత్సవం న తత్ర పుర్దృషిభిః పిబంత్యో నార్యో నరాశ్చ ముదితా కుపితా నిమేశ్చ. మకర కుండల చారు యస్యాననం మకర కుండల చారు కర్ణ భ్రాజత్ కపోల సుభగం సవిలాసహాసం నిత్యోత్సవం న తత్ర పుర్దృషిభిః పిబంత్యో నార్యో నరాశ్చ ముదితా కుపితా నిమేశ్చ. Yeah, is it enough? ఓకే ప్రభు. Yeah. నిన్న కూడా చేశాం కదా ప్రభుజీ ఇది సేమ్ శ్లోక. నిన్న కూడా చేశాం. కొందరు డివోటీస్ జాయిన్ అయ్యారు ప్రభుజీ ఇవాళ, సో ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ దెమ్ ఆల్సో. ఇది కూడా సేమ్ ఆ పాత ట్యూన్ మనం నేర్చుకున్నాం కదా దీని ముందుది. యాదో హనే వహననే మతనో పల్లిపా యస్యాననం మకర కుండల చారు కర్ణ. అదైనా సేమ్ ట్యూన్ ఉంటుంది అనమాట, అందుకని ఇది ఇక్కడ పెట్టాను. సో యూ కెన్ స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇండివిజువల్లీ నౌ. సో ఫస్ట్ నిన్న చేసిన వాళ్ళు చేయండి, లాస్ట్ లో కొత్త వాళ్ళు చేస్తారు. సో దట్ హెల్ప్ఫుల్. యా, హరే కృష్ణ. యస్యాననం మకర కుండల చారు కర్ణ భ్రాజత్ కపోల సుభగం సవిలాసహాసం నిత్యోత్సవం న తత్ర పుర్దృషిభిః పిబంత్యో నార్యో నరాశ్చ ముదితా కుపితా నిమేశ్చ. Yes, Prabhu. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. యస్యాననం మకర కుండల చారు కర్ణ భ్రాజత్ కపోల సుభగం సవిలాసహాసం నిత్యోత్సవం న తత్ర పుర్దృషిభిః పిబంత్యో నార్యో నరాశ్చ ముదితా కుపితా నిమేశ్చ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యస్యాననం మకర కుండల చారు కర్ణ భ్రాజత్ కపోల సుభగం సవిలాసహాసం నిత్యోత్సవం న తత్ర పుర్దృషిభిః
पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी। चेन माताजी हरे कृष्ण। यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्णा भ्राजत्कपोलसुभगं सविलासहासं नित्योत्सवं न तत्रुपुर्दृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नरा च मुदिता कुपिताग्निमेच्छ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। इंका I will do Prabhuji. Hare Krishna. Yeah, please. यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्णा भ्राजत्कपोलसुभगं सविलासहासं नित्योत्सवं न तत्र पुद्दृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमिश्च. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Who else? Hare Krishna Prabhuji. Chain Mataji. Chain. यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्णा भ्राजत्कपोलशुभगं सविलासहासं नित्योत्सवं न तत्र पुर्दृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च. Yeah. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Kinjan Prabhu. Chain. Yes, yes, Prabhu. यस्यानं मकरकुण्डलचारुकर्णा भ्राजत्कपोलसुभगं भ्राजत्कपोलसुभगं सविलासहासं नित्योत्सवं न तत्पुर्ऋषिभ्यो पिबन्त्यो नार्यो नरश्च मुदिता कुपिता निमिश्च. Third line of the chain Prabhu. नित्योत्सवं न ऋषिभिः पिबन्त्यो नार्यो नरश्च मुदिता कुपिता निमिश्च. ना तत्रपुर प्रभु. చెప్పండి నా తత్రపుర్. न तत्रपुर नित्योत्सवं न तत्रपुर ऋषिभिः पिबन्तो ऋषिभिः पिबन्त्यो नित्योत्सवं न तत्पुर्ऋषिभिः पिबन्तो ऋषिभिर्पिबन्त्यो नार्यो नरश्च मुदिता कुपिता निमिश्च. అంటే తప్పుగా ప్రాక్టీస్ చేశారు. తత్రపుర్ని తప్పుగా ప్రాక్టీస్ చేశారు ప్రభు. అది ఇప్పుడు బయటికి రావట్లేదు, ఇంకా మింగేస్తున్నారు. త్రా మింగేస్తున్నారు అన్నమాట. ఓకే ఓకే. తత్రపుర్. ఓకే. నిత్యోత్సవం నా తత్రపుర్. ఓకే. yes sir. Hare Krishna Prabhu. చేయండి మాత, చేయండి. శ్రీష మాత చేయండి. यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्णा भ्राजत्कपोलशुभगां सविलासहासं नित्योत्सवं न तत्र पूर्दृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नरश्च मुदिता कुपिता निमेश्च. మూడో లైన్ పోయింది మాతాజీ. ఒకసారి చేయండి. नित्योत्सवं न तत्र पूर्दृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नरश्च मुदिता कुपिता निमेश्च. సాను మింగేశారు మాతాజీ. సా నిత్య ఉత్సవం. నిత్యోత్సవంకి వెళ్ళిపోయింది డైరెక్ట్. చేయండి. అది ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రభు మాతాజీ. ఆ వర్డ్ నిత్యోత్సవం న తత్ర పూర్దృశిభిః పిబంత్యో. వచ్చిందా ప్రభు? ఏదో తేడా వస్తుంది మాతాజీ ఎక్కడో. ఓకే, ఏం పర్లేదు, ప్రాక్టీస్ చేయండి, వస్తుంది. I will do Prabhuji. Good. यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्णा भ्राजत्कपोलशुभगं सविलासहासं नित्योत्सवं न तत्र पुर्दृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नरश्च मुदिता कुपिता निमेश्च. Thank you Prabhuji. Yeah, Saraswati Mata చేయండి.
यस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्णा व्राजत्कपोलशुभगं सविलासहासं नित्योत्सवं न तत्र दृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमे. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మన లావణ్య మాతాజీ మీరు చేయండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యస్యాననం మకరకుండలచారుకర్ణా భ్రాజత్కపోలసుభగం సవిలాసహాసం నిత్యోత్సవం న తత్రిపుర్దృశిభిः పిబन्त्यो నార్యో నరాశముదితా కుపితా నిమేష. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఒకసారి థర్డ్ లైన్ చేయండి మాతాజీ. నిత్యోత్సవం న తత్రిపుర్దృశిభిः పిబन्त्यो నార్యో నరాశముదితా కుపితా నిమేష. తత్రిపుర్ అంటున్నానా? అది కాదు నిత్యోత్సవం గురించి తేడా వచ్చింది ఫస్ట్ టైం, అందుకే మళ్ళీ చేయమన్నా. చేయనా మళ్ళీ ఒకసారి? నిత్యోత్సవం అనండి మాతాజీ. నిత్యోత్సవం. నిత్య ఉత్సవం. నిత్య ఉత్సవం. షా వస్తుంది. నిత్యోత్సవం. నిత్యోత్సవం న తత్ర. పర్ఫెక్ట్. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఇంకెవరు ఉన్నారు? సౌమ్య మాతాజీ, శృతిప్రియ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ. యస్యాననం మకరకుండలచారుకర్ణా భ్రాజత్కపోలసుభగం సవిలాసహాసం నిత్యోత్సవం న తత్ర పుర్దృశిభిः పిబन्त्यो నార్యో నరచ్చముదితా కుపితా నిమిచ్చ. మాతాజీ ట్యూన్ పోయింది మాతాజీ, వర్డ్స్ బాగా వచ్చినాయి కానీ ట్యూన్ పోయింది అనమాట. ఓకే, సెకండ్ 2 లైన్స్ ట్యూన్ మొత్తం పోయింది. ఇట్లా చేయండి ఒకసారి, నేను చెప్తాను అట్లా చేయండి. నిత్యోత్సవం న తత్ర పుర్దృశిభిः పిబन्त्यो చేయండి. నిత్యోత్సవం ఏ లైన్ ప్రభుజీ? థర్డ్ లైన్ ఫోర్త్ లైన్ ట్యూన్ పోయింది అనమాట. నిత్యోత్సవం నేను చేస్తాను, చేయండి ఒకసారి. నిత్యోత్సవం న తత్ర పుర్దృశిభిः పిబन्त्यो. నిత్యోత్సవం న తత్ర పుర్దృశిభిः పిబन्त्यो నార్యో నరాశ్చ ముదితా కుపితా నిమేశ్చ. నార్యో నరచ్చ ముదితా కుపితా నిమిచ్చ. నార్యో నరాశ్చ ముదితా కుపితా నిమేశ్చ. నార్యో నరచ్చ ముదితా కుపితా నిమిచ్చ. ట్రై చేయండి, వస్తుంది ఎట్లా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శృతిప్రియ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. యస్యాననం మకరకుండలచారుకర్ణా భ్రాజత్కపోలశుభగం సవిలాసహాసం నిత్యోత్సవం న తత్ర పుర్దృశిభిः పిబन्त्यो నార్యో నరాశ్చ ముదితా కుపితా నిమేశ్చ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. ప్రసాద్ ప్రభు, గిరిరాజ్ ప్రభు, మీరిద్దరు ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. థర్డ్ లైన్ కొంచెం ఇంకా స్టిల్ డిఫికల్ట్ ఉంది ప్రభు. ఐ హావ్ టు ప్రాక్టీస్. ఓకే. I'll help you out. You just try now. ఓకే. యస్యాననం మకలకుండలచారుకర్ణా భ్రాజత్కపోలసుభగం సవిలాసహాసం నిత్యోత్సవం న తత్ర పుర్దృశిభిः పిబన్యో నార్యో నరాశ్చ ముదితా కుపితా నిమేష. థర్డ్ లైన్ నాతో చెప్పండి ప్రభు ఒకసారి. నిత్యోత్సవం నా అక్కడ దాకా వస్తుంది ప్రభు, బానే. నిత్యోత్సవం నా తత్రు కూడా బాగానే వస్తుంది ప్రభు. నిత్యోత్సవం నా తత్రు పుర్దృశిభిः అక్కడ పోతుంది. ప్రభు యాక్చువల్లీ సంస్కృతం ఎట్లాంటిదంటే మనలో నర్తిని కూడా పోగొడుతుంది ప్రభు. నిజంగా అంటే మనం చాలా టంగ్ ట్విస్టర్లు మనం చేయలేము, అట్లా అన్నింటినీ పోగొడుతుంది యాక్చువల్లీ ఇది.
नित्योत्सवं न तत्र पुर्दृशिभिः पिबन्त्यो चेण्डु नित्योत्सवं न तत्र पूर्धसिबि पिबन्त्यो दृशिभिः पिबन्त्यो पिबन्त्यो दिशिभिः पबन्त्यो नित्योत्सव न तत्र पुरि दिशिभिः पिबन्त्यो అంతే కదా బాబు? दृशिभिः पिबन्त्यो दिशिभिः पिबन्त्यो నిత్యోత్సవం న పిబరే తత్ర రామరసం అంటారు కదా మన రామదాస్ ఎవరు రాశారు దిశిభిः పిబంత్యో నిత్యోత్సవం న తత్ర పిబతే రామరసమా ప్రభుజీ? పిబతేనా ఈ లాస్ట్ లైన్ చదువుతుంది బాబు, అది థర్డ్. పిబతే అంటే తాగడం కదా, రామరసాన్ని తాగడం. ఇక్కడ కూడా పిబంత్యో అంటే కృష్ణుడి యొక్క దర్శనం తాగడం అన్నమాట. ఓకే ప్రభు. నిత్యోత్సవం న తత్ర దిశిభిः పిబంత్యో. ఓకే ప్రభు. నార్యో నరాచ ముదిత కుపిత నిమిష. అంతే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. గిరిరాజ్ ప్రభు మీరు ఒక్కరే ఉన్నారు ప్రభు. ఇఫ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ ఎల్స్ వి విల్ వైండ్ అప్ ద కాల్. లావణ్య మాతాజీ, ఇట్స్ అప్ టు యు. యు కెన్ వైండ్ కాల్. ప్రభుజీ బస్ లో ఉన్నారు ప్రభుజీ. హి మే నాట్. ఓకే. You then conclude the call. Thank you for joining. Today's maximum attendance 15 participants. So may I know Saumya Mataji and Shruti Priya Madhavi Mataji, you are from? Because I am Deepak Prabhuji congregation Mataji. Shripati. Okay. Nice. Thank you Prabhuji for bringing them. Yeah, please daily join. They joined for Shloka only Mataji. Shloka. Okay, no problem. వీలైతే రీడింగ్ కి కూడా జాయిన్ అవ్వండి మాతాజీ. వీఆర్ రీడింగ్ శ్రీమద్ భాగవతం, చైతన్య చరితామృత, శ్రీల ప్రభుపాద లీలామృతం on a like chapter wise this one. So please, whenever you are get some time, please join for reading also, and for recitation you can join regularly. Okay, thank you for joining. పంచకల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ వృంది की जय. శైల ప్రభుపాద की जय. శైల గురుదేవ్ की जय. ఆల్ గ్లోరీస్ టు అసెంబ్ల్డ్ డివోటీస్. హరే కృష్ణ. పంచకల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ వృంది की जय. Thank you for reading and recitation. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ and మాతాజీస్. Hare Krishna Mataji, Dandatrana. We have to increase our strength to 20. So my Prabhuji will be very happy. Hare Krishna. Please encourage your friends also, Matajis and Prabhujis. Okay? Yes, Mataji. Daily we are having association of reading a call like Srila Prabhupada, Leelamrita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamritam, right? So, and this wonderful anchor verses by Lalit Mohan Prabhuji. So it's very definitely it's helpful, and మనం కూడా encourage చేద్దాం మన friends కి, మన relatives కి, so that they can join this call. It's a very nice call, very important call, but most of they don't know the value of this call. They read every day. The Sirisha will conduct that class na Mataji. The host class na. Nice. Yeah. Shruti Priya Mataji, Swami Mataji. Around 20 people will join Mataji. Yes. Very nice. They are reading Monday to Friday. Yes. 11 to 12:30 something like that Mataji daily. Yes. Telugu. And this specialty of this call is we are learning anchor shlokas, how to read Bhagavatam verses. Before that we couldn't know how to read Bhagavatam verses, right? So Bhagavad Gita, Bhagavatam, how to read, how to pronounce the words. So we are learning so many things in this class. So please motivate others also to join this class. Hare Krishna. Thank you for joining yours, everybody. Okay? Yeah, each and everyone. Thank you so much. Hare Krishna. We are ending the call. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మీరే ప్రభుజీ ఏం చేయాలి? మీరే హోస్ట్, నేను హోస్ట్ కాదు. ఓకే.